As of now, Brutus was saying that he loves honor more than he fears death. তারপর Cassius is saying that I know that virtue to be in you, Brutus, as well as I do know your outward favor. Cassius is saying that I know that you put importance in honor more, and well, honor is the subject of my story. Yes, I am speaking of honor only. The subject of my saying to you is honor only. I cannot tell what you and other men think of this life. I cannot tell you certainly what you and others think of life, but for my single self, কিন্তু আমার জন্যে, I had as lief not be, as live to be in awe of such a thing as I myself. কি বলছে না, আমি I had as lief not be, as live to be in awe. In awe means ভয়, in scared of, or in fear, to live in fear, এরকম জাতীয় কিছু। কি বলছে ক্যাসিয়াস, যে আমি এরকম কোনো জীবনে বাঁচতেই চাই না যেখানে আই নিড টু বি স্কেয়ার্ড অফ আ থিং হুইচ ইজ নাথিং বেটার দ্যান মাই সেলফ, হুইচ ইজ ইন আ সেম প্লেস as myself, as I am, which is in the same place as I am. I do not want to live in such a life where I need to fear someone who is nothing better than I am. I was born free as Caesar. So were you. বলছে যেমনটা আমি জন্মেছি স্বাধীনভাবে সিজারের মতো, ঠিক তেমনটাও তুমি। So you are. We both have fed as well, and we can both endure the winter's cold as well as he. তাহলে কার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে এখানে? না, সিজারের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। কি বলছে, যে আমি এবং তুমি, অর্থাৎ ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াস দুজনেই উই আর ফেড ওয়েল, উই হ্যাভ বিন উই আর আ গ্রোন ম্যান, অ্যান্ড উই হ্যাভ বিন ফেড ওয়েল সিন্স আওয়ার চাইল্ডহুড, অ্যান্ড উই ক্যান বোথ এন্ডিওর দ্য উইন্টার্স কোল্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হি। Very obviously in Rome there have been some wintry days, সেইগুলোকে তারা এন্ডিওর করেছে, ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াস, এবং ঠিক সেরকম ভাবেই কে করেছে না, সিজারও করেছে। ফলত ও আলাদা নতুন। এখানে দ্য এন্টায়ার পয়েন্ট অফ ক্যাসিয়াস ইজ দ্যাট, যে আমরাও যেরকম ভাবে খেয়ে বড় হয়েছি, যা খেয়ে বড় হয়েছি, এবং আমরাও যেভাবে ভীষণ শীতের দিনগুলোকে কাটিয়েছি আর কি, যেভাবে উই হ্যাভ সাফার্ড অ্যান্ড যেভাবে উই হ্যাভ সার্ভাইভড, সেইরকম ভাবেই তো সিজার অলসো সার্ভাইভ দ্যাট। কাজেই ও তো আলাদা কিছু নয়, ও যা কাজ করেছে আমরাও সেরকম কাজ করেছি। তাহলে আমি এবং তুমি এবং সিজার, এই তিনজনের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, এটাই বলতে চাইছে এখানে ক্যাসিয়াস। For once upon a raw and gusty day means a day which is very windy and which is very rough. The troubled Tiber the river, chapping with her shores, অর্থাৎ যে একটা ভীষণ উইন্ডি ডেতে, একটা ভীষণ রাফ ডেতে, যখন টিবার দ্য রিভার ওয়াজ ফ্লোয়িং, was full of water, সেরকম একটা দিনে Caesar said to me, dearest thou Cassius, now leap in with me into this angry flood. This angry flood means these flooding waters, and swim to yonder point, to a certain point. সিজার কি বলেছিল সেরকম একটা উইন্ডি ডেতে ক্যাসিয়াসকে, যে চলো এই যে বিভৎস রাগী সমুদ্র, অর্থাৎ এই যে বিভৎস উথাল পাথাল যে নদীর ঢেউ, সেই নদীর ঢেউতে আমরা দুজন ঝাঁপ মারি এবং আমরা দুজন সাঁতার কেটে যাই। কত দূর সাঁতার কেটে যাব না, টু ইয়ন্ডার পয়েন্ট, আ ফিক্সড পয়েন্ট, আ সার্টেন পয়েন্ট, আপ টু আ সার্টেন পয়েন্ট। আপন দ্য ওয়ার্ড accoutred as I was, I plunged in and bade him to follow. এবং ঠিক বলার সঙ্গে সঙ্গেই, যখন ব্রুটাস বলেছিল সিজারকে এটা, এই ক্যাসিয়াসকে এটা, সরি, সিজার যখন এটা ক্যাসিয়াসকে বলেছিল, সেই সময় বলার সঙ্গে সঙ্গেই কি করেছিল ক্যাসিয়াস, কি করেছিল না, ক্যাসিয়াস সঙ্গে সঙ্গে ওই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং তাকে এবং সিজারকেও সেটা করতে বলেছিল। সো ইনডিড হি ডিড, এবং সেও তেমনটা করেছিল, সিজারও সেটা করেছিল। দ্য টোরেন্ট রোড, অর্থাৎ দ্য waves of the river roared, and we did buffet it with lusty sinews, throwing it aside and stemming it with hearts of controversy. Hearts of controversy means in a spirit of competitiveness,
তাহলে কি হয়েছিল, আমরা দুজন নদীতে ঝাঁপ মারলাম এবং আমরা দুজনই উইথ লাস্টিসিনিউস মিনস আওয়ার মাসেলস, আওয়ার স্ট্রং মাসেলস, সেই মাসেলস দিয়ে আমরা দুজনে সাঁতার কেটেছিলাম এবং ভীষণ একটা কম্পিটিটিভ অ্যাটমসফিয়ারে আমরা দুজন সাঁতার কাটছিলাম। বাট উই কুড অ্যারাইভ, মিনস বিফোর, বাট উই কুড অ্যারাইভ দ্য পয়েন্ট প্রপোজড, যতটা আমাদের যাওয়ার কথা ছিল তার আগেই, বিফোর দ্যাট, Caesar cried, help me Cassius or I sink. Caesar cried for Cassius's help or I sink. তাহলে একটা পয়েন্ট অবধি ওখানে সাঁতার কাটবার পরে, ওই অ্যাংরি রিভারে সাঁতার কাটার পরে সিজারের কি হয়েছিল না, সিজার ওয়াজ এক্সহস্টেড অ্যান্ড দেন হি ক্রাইড আউট ফর দি হেল্প অফ ক্যাসিয়াস। হি ওয়াজ এক্সহস্টেড টু দ্য এক্সটেন্ট দ্যাট হি উড সিঙ্ক অ্যান্ড ডাই ইফ ক্যাসিয়াস ফেলড টু হেল্প হিম। এবার এই জায়গাটাতে হোয়াট ইজ ক্যাসিয়াস ট্রাইং টু সে, or what can we infer from this line is that Caesar has certain physical disabilities. Cassius is pointing those flaws or those disabilities, physical disabilities of Caesar to Brutus in order to convince Brutus to join the group of the conspirators. এইটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা না, কেন ক্যাসিয়াস এখানে সিজারের যে ফিজিক্যাল ডিসএবিলিটিস বা ফিজিক্যাল যে ফ্লসগুলো সেগুলো কেন পয়েন্ট আউট করছে, টু কনভিন্স ব্রুটাস টু জয়েন দ্য গ্রুপ অফ দ্য কনস্পিরেটর্স। কেন সেটা আগের ক্লাসেই বলেছি যে যদি ব্রুটাস কনস্পিরেটর্সদের গ্রুপে জয়েন করে তাহলে দ্য জেনারেল পিপল অফ রোম would think that they are not doing anything wrong because Brutus is an honorable man. Everyone honors Brutus, everyone respects Brutus. এর পরের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা একটি অ্যালিউশন রয়েছে। I as Aeneas, our great ancestor, did from the flames of Troy upon his shoulder the old Anchises bear, so from the waves of Tiber did I tired Caesar. কি বলছে না, রোমান মাইথোলজি থেকে এই অ্যালিউশনটা নেওয়া হয়েছে, এই আই থেকে সিজার অব্দি। হ্যাঁ, কি বলছে না, এইনিয়াস বলে একজন ছিল আমার গ্রেট অ্যানসেস্টার, সে কি করেছিল না, ওয়েন ট্রয় ওয়াজ বার্নিং উইথ ফ্লেমস, সেই সময় আপন হিজ শোল্ডার দ্য ওল্ড অ্যাঞ্চিসেস বিয়ার, সেই জ্বলন্ত ট্রয়ের মধ্যে থেকে কাকে বার করে নিয়ে এসেছিল না, একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টারকে তার কাঁধে করে চাগিয়ে নিয়ে চলে এসেছিল, অর্থাৎ তাকে বাঁচিয়েছিল, তার জীবন রক্ষা করেছিল। হি হ্যাজ সেভড হিজ লাইফ। ঠিক সেরকমভাবেই আমিও টিবারের ওয়েব থেকে, টিবারের যে ঢেউ থেকে কাকে বাঁচিয়ে এনেছি না, সিজারকে বাঁচিয়ে এনেছি। তাহলে আই অ্যাম নট লেস দ্যান এইনিয়াস দ্য লেজেন্ড। Cassius here is comparing himself with the legendary Aeneas only to prove the physical flaws of Caesar. And this man is now become a god. এবং এইটাই আশ্চর্য, ক্যাসিয়াস ইজ ভেরি ভেরি সারপ্রাইজড অ্যান্ড ভেরি ভেরি অ্যামেজড দ্যাট দিস ফিবল ম্যান, দিস ভেরি উইক ম্যান, অর্থাৎ এই যে ভীষণ দুর্বল শরীরের যে সিজার, সে দিস ম্যান ইজ নাও বিকাম আ গড। এই লোকটা, এই ফিবল লোকটা এখন গড হয়ে গেছে। অ্যান্ড ক্যাসিয়াস ইজ আ রেজড ক্রিয়েচার অ্যান্ড মাস্ট বেন্ড হিজ বডি। হোয়াট ডাজ ইট মিন? Must bend his body? Because whenever an authority passes by, everyone needs to bend in order to মানে ওই আর কি ভাও করবার মতো আর কি, মানে ওই ঝুঁকে গিয়ে একটা সম্মান প্রদর্শনের জন্য, সেই জন্য ওকে ঝুঁকে পড়তে হয়। If Caesar carelessly but nod on him, even if Caesar very carelessly nod on him, just a casual nod, then Cassius needs to bend his body in order to show respect to Caesar. This feeble man has become a god and Cassius a wretched creature. And that is why now if Caesar even very casually nods him,
he needs to bend his body in order to show his respect. He is giving here a reference, he is referring to an particular incident আর কি এই জায়গাটা, এবং আর একটা ইনসিডেন্টের কথাও এখানে বলবে পরে আবার when Caesar had fever. He had a fever when he was in Spain, and when the fit was on him, I did mark how did he shake. কি বলছে যে এক সময় যখন স্পেনে ছিল সিজার, তার সঙ্গে ক্যাসিয়াসও ছিল, তখন কি হয়, সিজারের জ্বর আসে এবং সেই জ্বরের ভোগান্তিতে, সেই জ্বরের মধ্যে সিজার যেভাবে কাঁপছিল সেটাও দেখেছে। ইটস ট্রু, দিস গড ডিড শেক। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে দিস গড অর্থাৎ God here refers to Caesar. This god shake. His covered lips did from their color fly. অর্থাৎ his lips became very pale. It became colorless. And that same eye whose bend doth awe the world, and the eye and the Caesar's eye with which he scares the entire world did lose his luster. Luster means brightness. এবং সেই জ্বরের সময় কি হয়েছিল না, his lips became very pale, আর his eyes lost its brightness. I did hear him groan. He was groaning in fever, in pain. Ah, that tongue of his that bade the Romans mark him and write his speeches in their books. Alas, it cried, give me some drink, Titanius. এবং সে ভীষণ চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল সেই জ্বরের মধ্যে যে গিভ মি সাম ড্রিঙ্ক টাইটানিয়াস। অ্যাজ আ সিক গার্ল, কার মতো না, অ্যাজ আ সিক গার্ল, এ গার্ল হু ইজ ভেরি সিক। সেরকমভাবেই যেরকমভাবে একজন সিক গার্ল উড ক্রাই ফর হেল্প অ্যান্ড উড আস্ক ফর ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক, সেরকমভাবেই সিজার, দ্য কিং সিজার সেরকমভাবেই কাঁদছিল এবং সিজার সেরকমভাবেই আর্তনাদ করছিল। কাজেই আমি অর্থাৎ ক্যাসিয়াস এবং ব্রুটাস, আমার এবং তোমার থেকে ও ভীষণ আলাদা কিছু নয়, ও গডলি কেউ নয়, ও আমার আর তোমার মতোই লোক, এবং তার থেকেও আমার আর তোমার থেকেও ভীষণ ফিবল এবং উইক। Ye gods, it doth amaze me, a man of such a feeble temper should so get the start of the majestic world and bear the palm alone. এবং ঠিক এই ঘটনাটাই ক্যাসিয়াসকে ভীষণ ভাবিয়ে তোলে এবং ভীষণ স্তম্ভিত হয় ক্যাসিয়াস এই ঘটনাতে, যে এই রকম একজন দুর্বল, উইক, ফিবল একজন লোক, সে গোটা পৃথিবীকে, সে গোটা দেশটাতে রুল করবে। Shout, flourish. Brutus. Another general shout. I do believe that these applauses are for some new honors that are heaped on Caesar. Brutus is saying যে এই যে চেঁচামেচিগুলো হচ্ছে সেগুলো আমি মনে করি যে এগুলো হয়তো নতুন কিছু অনার দ্যাট আর হিপড অন সিজার, এই সমস্ত কিছু সিজারকে অনার করে এই সমস্ত কিছু হচ্ছে। Cassius. Why man? He doth bestride the narrow world like a colossus. Who is Colossus? Colossus is a giant. তাহলে কি বলছে যে এই যে ন্যারো ওয়ার্ল্ড, এই যে ছোট্ট সংকীর্ণ যে পৃথিবী, সেটাতে ও কিসের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, লাইক আ কলোসাস, একজন জায়েন্টের মতো, দৈত্যাকার একজন ফিগারের মতো এই ন্যারো ওয়ার্ল্ডেও ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ হি হ্যাজ ওন দ্য হার্ট অফ দ্য কমন পিপল অ্যান্ড হি ইজ রোমিং ইন দ্য স্ট্রিটস লাইক আ giant in a narrow world, and we petty men walk under his huge legs. অর্থাৎ we need to walk, we need to maintain and keep his orders, we need to live under his authority and peep about to find ourselves dishonorable graves. সারা জীবন ধরে আমাদেরকে ওর পায়ের তলায়, আন্ডার হিজ লেগস, আন্ডার হিজ অথরিটি আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে, এবং পরে গিয়ে আমরা কি খুঁজে পাবো না, ডিসঅনারেবল গ্রেভস। আমরা যখন মরবো তখন দেখবো যে আমাদের মরার যে জায়গাটাও সেটাও ভীষণ অনারেবল হবে না। এর পরের লাইন দুটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মেন অ্যাট সাম টাইম আর মাস্টার্স অফ দেয়ার ফেটস, দ্য ফল্ট ডিয়ার ব্রুটাস ইজ নট ইন আওয়ার স্টার্স বাট ইন আওয়ার সেলভস, দ্যাট উই আর আন্ডারলিংস।
কি বলছে যে মেন অ্যাট সাম টাইম আর মাস্টার্স অফ দেয়ার ফেটস, বলছে মানুষ তার ভাগ্যেরই আসল প্রস্তুতকারক, তৈরি করে। দ্য ফল্ট ডিয়ার ব্রুটাস ইজ নট ইন আওয়ার স্টার্স। যখনই আমাদের সঙ্গে খারাপ কিছু হয়, ওয়েন এভার এনিথিং ব্যাড হ্যাপেন্স টু আস, উই পুট দ্য ব্লেম অন আওয়ার স্টার্স, উই কার্স আওয়ার ফেট. We say that here we have nothing to do, we do not have anything to do with that, it is our fate, that is bad and that is why we need to suffer, we are suffering. এই সমস্ত কিছু we put the blame on our stars. কিন্তু dear Brutus, please believe me, the fault is not in our stars. It is not the stars who are faulty, it is us who have done faults and who have faults, that we are underlings. So we do not put the blame on our stars. Brutus and Caesar, what should be in that Caesar? বলতে দুটো নাম, ব্রুটাস এবং সিজার. What should be in that Caesar? সিজার নামটার মধ্যে কি রয়েছে? Why should that name be sounded more than yours? তোমার নামের থেকে আলাদা কি করে হয় সেই একটা নাম? রাইট দেম টুগেদার, ইয়োর্স ইজ অ্যাজ ফেয়ার আ নেম, বলছে দুটোকে একসঙ্গে লেখো, তোমার নামটাও ঠিক একই রকম। সাউন্ড দেম, ইট ডথ বিকেম দ্য মাউথ অ্যাজ ওয়েল, বলছে উচ্চারণ করে দেখো, সাউন্ড দেম, এটা ঠিক ওরকমই শুনতে লাগে, সিজার বললে যেরকম লাগে সেরকমই। ওয়ে দেম, ইট ইজ অ্যাজ হেভি, weigh them, it is as heavy as the name of Caesar. Conjure with them, Brutus will start a spirit as soon as Caesar. If you try to make magic with them, with both of the name Brutus and Caesar, Brutus will start a spirit as soon as Caesar. অর্থাৎ দুটো নামের মধ্যে কোনো নামটাই আগে মানে কোনো ম্যাজিক করতে পারবে না, দুটো নামই একই সঙ্গে will start a spirit as soon as Caesar, একই সঙ্গে করবে, আলাদা কিছুই নয়। Now in the names of all the gods at once, upon what meat doth this our Caesar feed that he is grown so great? বলছো কি খেয়ে বড় হয়েছিল, হ্যাঁ, যে ও এত মহান হয়েছে, এত মহান হয়ে বেড়ে উঠেছে। Age, thou art shamed, Rome, thou hast lost the breed of noble bloods. Here, Cassius is mourning. Cassius কি বলছে যে ধিক্কার, এই সময়কে ধিক্কার, এবং রোমকেও ধিক্কার। Thou hast lost the breed of noble bloods. Once Rome has given birth to noble men, but now there are no noble men at all. It is a matter of shame to Rome, and it is a matter of shame to the time that we are living in. When went there by an age since the great flood, there was a time when flood affected Rome, but it was famed with more than with one man. When could they say till now that talked of Rome, that her wide walls encompassed but one man? Now is it Rome indeed, and room enough, when there is in it but one only man? বলছে সেই যখন রোম ওয়াজ অ্যাফেক্টেড বাই এ ফ্লাড, সেই সময়ের পর থেকে কি আর কোনো লোক রোমে জন্ম নেয়নি, আর কোনো অনারেবল লোক জন্ম নেয়নি কেবল এই একজন লোক ছাড়া। ও ইউ অ্যান্ড আই হ্যাভ হিয়ার্ড, you refers to Brutus, and I have heard our fathers says, our ancestors, our fathers have said, there was a Brutus once that would have brooked the eternal devil to keep his state in Rome as easily as a king. There was a man, একজন লোক ছিল যার বিষয়ে আমাদের বাবারা কথা বলে, ব্রুটাস নামক একজন, যার ক্ষমতা ছিল না ডেভিলকে চেপে রেখে রোমে রাজত্ব করবার। সেরকম সময় ছিল রোমে এক সময়, একটা সময় ছিল যখন রোম ইউজ টু গিভ বার্থ টু নোবেল মেন। বাট এখন ধিক্কার জানাই আমি এই সময়টাকে এবং রোমকে, যে এখন কোনো নোবেল ম্যানকে জন্ম দিতে পারে না। ধিক্কার, ইটস আ শেম। ব্রুটাস, that you do love me, I am nothing jealous, I am not skeptical
or I am not doubting you that you love me, that I understood. What you would work me to, I have some aim. তুমি আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও, আমি I can anticipate something. How I have thought of this and of these times I shall recount hereafter. কি বলছে যে এই বিষয়ে, হাউ আই হ্যাভ থট অফ দিস অ্যান্ড অফ দিস টাইমস, all of you might be knowing that in this present context Rome is going through a very turbulent time, a very difficult time, a very hard time. So regarding this time or pertaining to this time, what I thought I will let you know afterwards. Brutus said this. I shall recount hereafter. For this present I would not. কিন্তু এখনের জন্য I would not tell you. So with love I might entreat you. আমার ভালোবাসা দিয়ে I am requesting you. Entreat you means I am requesting you with my love. Be any further moved. Do not ask me anything else. I will tell you. Whenever I decide something, I decide something, I will let you know. What you have said I will consider. Whatever you have said I will consider it. What you have to say I will with patience hear. এবং এর পরেও তুমি যা কিছু বলতে চাইবে আমি ধৈর্যের সঙ্গে শুনবো। And find a time both meet to hear and answer such high things. এবং একটা সময় খুঁজে নেব to meet and to hear and answer. তোমার যা কিছু বলবার থাকবে সেটা শুনবার, এবং আমার যা কিছু উত্তর দেওয়া থাকবে সেই উত্তর দেওয়ার থাকবে, সেই উত্তরগুলো আমরা দেব। such high things of things of worth considering. ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে সেই বা হবে, সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং উত্তর দেব পরে কোনো একটা সময়। কিন্তু অ্যাজ অফ নাও I am not going to tell you anything. I will think and therefore I will answer you, and therefore I will listen to you whatever you will say to me in future. Till then, my noble friend, chew upon this. বলছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ভালো বন্ধু chew upon this. অথচ এইটা শুনে রাখো, Brutus had rather be a villager than to repute himself as a son of Rome. ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ লাইন, তোমাদের আরটিসি আসতে পারে এখান থেকে। Brutus had rather be a villager. বলছে ব্রুটাস নিজেকে একজন গ্রামের লোক হিসেবে মনে করতে পারে বা কনসিডার করবে, দ্যান টু রেপিউট হিমসেলফ আ সন অফ রোম। রোমের একজন সিটিজেন হওয়ার থেকে, সিটিজেনের আইডেন্টিটি দেওয়ার থেকে ব্রুটাস উইল প্রেফার টু বি আ ভিলেজার দ্যান টু বি আ সিটিজেন অফ রোম। তাহলে ব্রুটাস কি বলছে না, ব্রুটাস নিজে রোমের যে সিটিজেন সেই আইডেন্টিটিটা প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করবে, এবং সে নিজেকে ভিলেজার হিসেবে, ভিলেজারের আইডেন্টিটিতে সে নিজে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। আন্ডার দিস হার্ড কন্ডিশনস অ্যাজ দিস টাইম ইজ লাইক টু লে আপন আস। এই যে টার্বুলেন্ট টাইম, এই যে হার্ড টাইম, এই রকম সময়ে আমি নিজেকে একজন ভিলেজার বলে বলতে পছন্দ করব, আইডেন্টিফাই করতে পছন্দ করব, দ্যান টু বি আ সিটিজেন অফ রোম। Cassius, I am glad that my weak words have struck but this thus much show of fire from Brutus. Weak words বলছে, is it really weak words? I personally do not think so. The words of Cassius are far from being weak words. They are very, very, very strong words, and Cassius is very manipulative. He can manipulate. যেটার জন্য Cassius is very glad now. Cassius is very happy that he had almost convinced Brutus to join the group of the conspirators. Cassius is very happy here যে ওর কথাগুলো বলতে, ওর কথাগুলোয় ব্রুটাস has moved. ব্রুটাস খানিকটা কনভিন্সড হয়েছে বা খানিকটা সিজারের প্রতি ওর কি বলে ওটাকে, সিজারের প্রতি ওর মন খানিকটা ঘুরিয়ে আনতে পেরে Cassius is very happy. Brutus, the games are done
and Caesar is returning. The games are অর্থাৎ the festivity of Lupercus সেটা is done and Caesar is returning. The holy chase is done and Caesar is returning. Cassius. And they pass by, pluck Casca by the sleeve, and he will, after his sore fashion, tell you what hath proceeded worthy note today. এবং যখন ক্যাসিয়াস বলছে সিজারকে, এই ব্রুটাসকে, যে যখন কাসকা পাশ দিয়ে যাবে কাসকাকে একটু ডেকে আলাদা করে নিও, কাসকা তোমাকে বলবে যে আজকের কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ওয়ার্ড দি নোট টুডে, উল্লেখযোগ্য ঘটনা আজকের কি কি ঘটেছে সেই সমস্ত কিছু কাসকা তোমাকে বলবে যদি কাসকাকে তুমি আলাদা করে ডেকে নিয়ে আসো। রি-এন্টার সিজার অ্যান্ড হিজ ট্রেন, অর্থাৎ সিজার ঢুকলো এবং তার যে আর্মি, হিয়ার ট্রেন মিনস দ্য আর্মি অফ সিজার, এলো। ব্রুটাস, আই উইল ডু সো, বাট লুক ইউ ক্যাসিয়াস, দ্য অ্যাংরি স্পট doth glow on Caesar's brow. Brutus is pointing the angry spot on Caesar's brow. Brutus noticed that Caesar is somewhat angry, and all the rest look like a chidden train. এবং আর অন্যান্য যারা ছিল, অন্যান্য আর্মিতে যারা ছিল তাদের সকলকে দেখে মনে হচ্ছে যে তাদের সকলকে স্কোল্ড করেছে সিজার, স্কোল্ডেড, এভরিওয়ান ওয়াজ স্কোল্ডেড বাই সিজার। Calpurnia's cheek is pale, Calpurnia's cheek has become very colorless, and Cicero looks with such ferret and such fiery eyes, and Cicero is also very angry, as we have seen him in the Capitol being crossed in conference by some senators. Cicero is angry here. Cicero is angry. এবার কিরকম অ্যাংরি হয়ে রয়েছে ও, কিরকম রেগে রয়েছে ও না, অ্যাজ উই হ্যাভ সিন হিম ইন দ্য ক্যাপিটাল বিং ক্রসড ইন কনফারেন্স বাই সাম সেনেটার্স। ক্যাপিটাল মানে ওই আসল যে জায়গাটাতে ওদের সভা বসতো, সেই সভাতে যখন দে এঙ্গেজ দেমসেলভস ইন আর্গুমেন্টস, সেই ওয়াইল আর্গুইং উইথ আদার্স সিসেরো ভীষণ রেগে যেত, এবং সেই রেগে গেলে সিসেরোকে যখন আর্গু করতে করতে রেগে যেত, যখন তর্ক বিতর্ক করতে করতে রেগে যেত, সেই সময় সিসেরোকে যেরকম রাগ তার চোখে মুখে ফুটে উঠতো, ঠিক সেরকমভাবেই আজকে সিসেরো ইজ অ্যাংরি। ক্যাসিয়াস, কাসকা উইল টেল আস হোয়াট দ্য ম্যাটার ইজ। সিজার, অ্যান্টোনিয়াস, সিজার কলস ফর অ্যান্টোনিয়াস। অ্যান্টনি, সিজার, Caesar, let me have men about me that are fat, sleek-headed men, and such as sleep o' nights. Caesar now noticed that Cassius is also there, and Caesar do not like Cassius. It is very apparent that Caesar do not like Cassius that much. সেটা কেন, সেটা বলছে যে let me have men about me that are fat, let me be surrounded with men who are very healthy, and sleek-headed men, and such as sleep o' nights, and men who get good sleeps at night. Yond Cassius has a lean and hungry look, he thinks too much. Such men are dangerous. But Cassius here is lean, Cassius is not very healthy, and he bears a hungry look, as if he is in starvation from ages. He has been in starvation from ages. He thinks too much, he does think too much. Such men are dangerous. বলছে এই লোকগুলো ভীষণ ভয়ানক হয়, ভীষণ বিপজ্জনক হয়। Antony, fear him not, Caesar, he is not dangerous, he is a noble Roman and well given. Antony is here trying to say that you do not need to be in fear of Caesar. He is a noble Roman, he is a noble man and well given. Caesar, would he were fatter, but I fear him not. বলছে হ্যাঁ, আমি ওকে আমি ভয় পেতাম না, would he were fat, I would have not been scared of him, but I fear him not, কিন্তু আমি ওকে ভয় পাই না। Yet if my name were liable to fear, I do not know the man I should avoid so soon as that spare Cassius. Now, as all of you might be knowing that Caesar is somewhat overconfident.
সিজারের মনে হচ্ছে যে এরকম লোকরা ভীষণ ডেঞ্জারাস হয় অ্যান্ড হি নিড টু অ্যাভয়েড দোজ পিপল। কিন্তু তাও বিং ওভার কনফিডেন্ট ও বলছে যে আমার কাউকে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমার কাউকেই ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। হি রিডস মাচ, হি অর্থাৎ কে? ক্যাসিয়াস রিডস মাচ। হি ইজ আ গ্রেট অবজার্ভার and he looks quite through the deeds of men. ভীষণ ভালো একজন অবজারভার ক্যাসিয়াস, and he looks quite through the deeds of men. এবং মানুষের যে সমস্ত কিছু কাজকর্ম, সেই সমস্ত কিছু কাজকর্মকে ও খুব ভালো করে অ্যানালাইজ করতে পারে। He loves no plays as thou dost. বলছে ওর ড্রামা, নাটক এই সমস্ত কিছু পছন্দ হয় না যেমনটা তোমার পছন্দ অ্যান্টনি। হি হিয়ার্স নো মিউজিক, ও কোনো গানও শোনে না। সেলডম হি স্মাইল, সেলডম মিনস খুব কম সময়, হার্ডলি হি স্মাইলস অ্যান্ড স্মাইলস ইন সাচ আ সর্ট, যদিও বা ভুল করেও হেসে ফেলে, অ্যাজ ইফ হি মকড হিমসেলফ অ্যান্ড স্কর্নড হিজ স্পিরিট। যদিও ভুল করে হেসে ফেলে তখন মনে হয় যেন নিজেকেই বিদ্রুপ করে হাসছে আর কি, কি করে হাসতে হয় ও জানেই না। দ্যাট কুড বি মুভ টু স্মাইল অ্যাট এনিথিং, such men as he be never at heart's peace. আমার মনে হয় যে they are not peaceful with themselves, they are at war with themselves. যে এরকম যে লোক যারা হয়, ক্যাসিয়াসের মতো লোক যারা হয়, তারা কখনোই পিসফুল হয় না। and therefore are they very dangerous, এবং সেই জন্যেই they are very dangerous. I rather tell thee what is to be feared than what I fear. Very 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 important line. From this line we get to know that Caesar is very much overconfident. I rather tell thee what is to be feared. আমি তোমাকে বলবো যে কি কোন জিনিসটাকে ভয় পেতে হবে, দেন হোয়াট আই ফিয়ার, অর্থাৎ আমি কোনটাকে ভয় পাচ্ছি কি পাচ্ছি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা না। আই ডু নট ফিয়ার সাচ মেন, আই ডু নট ফিয়ার ক্যাসিয়াস, বাট আই উড টেল দি হোয়াট ইজ টু বি ফিয়ার্ড। লোকজনের কোনটাকে ভয় পাওয়া উচিত। ফর অলওয়েজ আই এম সিজার, অ্যান্ড সিজার বিং সিজার, I do not fear anyone. I am not scared of anything. But people need to fear some things. And তাদেরকে এই সমস্ত লোককে ভয় পেতে হবে। কিন্তু যেহেতু I am Caesar, I do not need to be scared of anything. Come on my right hand, for this ear is deaf, and tell me truly what thou thinkest of him. এই জায়গাটা ভীষণ আইরনিক্যাল জায়গা। আইরনিক্যাল জায়গা কেন? তার কারণ প্রথম থেকে সিজার বলছে যে আমার ক্যাসিয়াসকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আমার ও ও অনেক কিছু পড়ে, ও হাসে না, হ্যাঁ ও ওর ওর নামে অনেক কিছু বললো এর আগে, যা যা কিছু বললো যে ও হাসে না, ভীষণ ভালো অবজারভার, হ্যাঁ ও হি ইজ অ্যাট ওয়ার উইথ হিমসেলফ, এই সমস্ত কিছু বলবার করে বললো যে আমার ওকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু একদম শেষের লাইনে এসে কি বলছে, কাম অন মাই রাইট হ্যান্ড, আমার ডান দিকে এসো, ফর দিস ইয়ার ইজ ডিফ, এই দিকের কানটায় আমি শুনতে পাই না, অ্যান্ড টেল মি ট্রুলি হোয়াট দৌ থিঙ্কেস্ট অফ হিম, তুমি ক্যাসিয়াসকে নিয়ে কি ভাবো। তাহলে যদি হি ইজ নট অ্যাট অল কনসার্নড অফ ক্যাসিয়াস, তাহলে তো সিজারের জানার প্রয়োজনই পড়তো না যে অ্যান্টোনিওকে নিয়ে কি ভাবে, ক্যাসিয়াসকে নিয়ে কি ভাবে। কিন্তু এখানে অ্যান্টনিকে ওর ডান দিকে ডেকে আনলো, এনে বললো যে বলো যে তুমি কি ভাবছো ওর বিষয়ে। আর একটা জায়গা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাটা থেকে উঠে আসে, সেটা হলো এই যে ফর দিস ইয়ার ইজ ডিফ, এটা আর একটা মানে দিস পয়েন্ট হ্যাজ টু বি নোটেড, যে এইটাতেও যে ওই একটা কানে শুনতে পেতো না, দিস অলসো অ্যাডস টু দ্য ফিজিক্যাল ফ্লস দ্যাট সিজার হ্যাড। এবার হ্যাঁ, তো ওকে ডান দিকে ডেকে নিয়ে এলো, ডেকে নিয়ে বললো যে বলো যে তুমি ওর বিষয়ে কি ভাবো। দ্যাট ইজ অল ফর টুডে। আমরা আবার এরপরে যেটুকু বাকি রয়েছে অ্যাক্ট 1 সিন 2 এর, উই উইল কভার ইট ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। হোপফুলি উই ক্যান কভার ইট ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। আই এম রিপিটিং ইট যে অ্যাক্ট 1 সিন 2 ইজ ভেরি লেন্দি ওয়ান,
is a very lengthy and long scene. So we will cover it in the next video. Thank you.